Dito sa topic na Elimination of Arbitrary Constants, meron tayong given na y is equals to c sub 1 times e raised to 2x plus c sub 2 times e raised to 3x. So, makikita nyo, meron tayong dalawang constant. So, kung ilan yung constant mo, ganun mo karaming beses i-derive yung equation. So, para sa unang derive, y prime is equals to 2 So, para sa second derive, y double prime, 2 times 2 is 4, plus 3 times 3 is equals to 9. So, yung technique dito is, itong y double prime, isusubtract natin dito sa y prime. Then, itong y prime, isusubtract naman natin dito sa y prime. Then, yung sagot nilang dalawa is, pagmaminusin din natin, hanggang makancel natin yung mga constant at isa na lang yung sagot natin. So, try natin ito. Y double prime So, ito yung susubtract natin dito. And gusto natin makancel itong either itong C1 or C2. So, itong C2 ay C1. So, para makancel to, kailangan i-multiply natin itong buong C1 ng times 2. Kasi 4 minus 4 is 0. So, gawin natin 2y prime 2 times 2, 4 plus 2 times 3, 6 so, yan na. So, y double prime minus 2y prime equals 4 minus 4. So, cancel out. Then, 9 minus 3. Kasi minus to. So, magiging minus din to. So, 9 minus 6 is 3. So, ang sagot na is 3 C2 e to the 3x. So, sisave muna natin yung sagot natin. Lagay muna natin dito. Y minus 2y prime equals 3c. So, tapos na tayo dito. So, dito naman. So, sulat natin yung y prime equals 2 c sub 1 e2x plus 3c2 e raised to 3x. So, saan natin ma-minus? Dito naman sa y. So, y is equals to c1 e2x plus c2 e2x 3x. So, paano natin makakancel tong c sub 1? So, i-multiply din natin itong buong y ng 2. So, 2, 2, 2.
minus, then y prime minus 2y is equals to, so cancel na naman to, and ito magiging minus sign, so 3 minus 2 equals 1, so c2 e to the 3x. So lagay din natin to dito. So ngayon, itong dalawa naman na yung pagmaminusin. So sulat natin y minus 2y equals 3c2 y mapapansin nyo, parehas na silang c sub 2. So paano makakancel tong 3? So i-multiply natin tong bottom equation ng 3. So gawin natin yun, 3, ito magiging 6, then magiging 3, then minus, so kapag sinulat na natin yan, y double prime minus 2y minus 3y prime minus time negative times negative, so positive 6y is equals to, so magka-cancel out na tong dalawang to for 0. So rearrange na lang natin to, 2y magiging y double prime negative 2y prime minus negative 3y prime magiging negative 5y prime plus 6y equals 0. So ito na yung final answer. So wala nang natirang arbitrary constants.